Okay, let us study calculus. Let us study differentiations. Calculus is divided into two parts. Tuna differentiations na integrations. Kwa hiyo tunaanza na differentiations. Ili kuelewa differentiations, kwanza kabisa lazima uelewe concept inaitwa gradient of a curve. Gradient of a curve. Ili neno gradient sio geni, utalikumbuka kwenye coordinate geometry form 4 ambapo tulisoma the gradient of a straight line. Lakini huku advanced level tunasoma the gradient of a curve. Tunataka tujue gradient of a curve kwa sababu tukisha fahamu concept ya gradient of a curve, basi tutaweza kuelewa concept ya differentiations. Sasa consider a function y equals to x squared. Consider that function there. Okay, if I draw a line, if I draw the graph of that function there, if I draw the graph of this particular function, let's say we have a y-axis. This one is a y-axis. This one is a y-axis. And then we also have our x-axis somewhere here. So this one is our x-axis. So the graph of y equals to x squared is common. Mtaikumbuka from 2 kwenye quadratic equations. It just looks like this. It's a curve. This one is a graph of y equals to x squared. Sasa tuseme tuna point mbili hapa. Point ya kwanza iko hapa, inaitwa point P, ambapo coordinate zake ni x1, y1, na point ya pili iko somewhere hapa, inaitwa point Q, ambapo coordinate zake ni x2, y2. Sasa fanya kama vile hii point ni moja na imemove kutoka P mpaka Q. Maanake ilivyo move kutoka P mpaka Q, x ilibadilika from x1 to x2. Maanake change in x ilikuwa ni x2 minus x1. Na y ilibadilika kutoka y1 mpaka y2. Maanake change in y ilikuwa ni y2 minus y1. Sasa maanake ni kwamba the average rate of the change in y as the point moved from P to Q, when x changed from x1 to x2, ilikuwa ni sawa na y2 minus y1 over x2 minus x1. Hapa sasa. You remember this. Okay, this utakumbuka kwenye coordinate geometry form 4 is just the gradient of a straight line PQ. Okay, some straight line here. Nashindwa kunyoosha because I'm using the hand, but some straight line here, PQ. Gradient yake ndo hii. But we do not want to determine the gradient of a straight line here. We want to determine the gradient of a curve. Now, in order to determine the gradient of a curve, let us use numbers instead of letters. And let's see what we learn. So we want to use, now again, consider this one, y equals to x squared. Let's draw again our graph here. Let's draw again our graph. So this one is our y-axis. Beautiful, beautiful y-axis. And this one here is just our x-axis. This one here is just our x-axis. Well, the graph of y equals to x squared, umbo lake ni lile letu, this one. Yeah. So now let's have a point P now. Instead of using letters, let us use numbers. Point P tuseme x coordinate yake ni 2. Maanake y coordinate yake utaipata tu kwa
hii square mbili ambayo ni 4 kwa sababu y equals to x squared. Na tuna point Q hapa. Hii ni point Q. Y coordinate yake ni 3. Manake x coordinate yake ni 3, manake y coordinate yake ni 3 square, kwa hiyo ni 9 tu. Sasa as usual, consider that this point has moved from P to Q. Okay, it has moved from P to Q. Manake x value will change from 2 to 3, now y value will change from 4 to 9. Manake the average rate of change of the value of y as the value of x changes from 2 to 3 ni 9 minus 4 over 3 minus 2. This is just equal to 5. Now this 5, again, kama tulivyosema mwanzo, is just the gradient of the line PQ. The gradient of the line PQ. Now what if we have vipi kama point Q ikasogea karibu zaidi na P mpaka hapa tuseme. Okay, badala ya x kuwa 3, x iwe 2.4. Manake y sasa ni 2.4 squared ambayo ni 5.76. So this time the average rate of change of y as x changes from 2 to 2.4, it is just going to be equal to 5.76 minus 4 over 2.4 minus 2, which is just equal to 4.4. This 4.4 again is just a gradient of the line PQ1. PQ1. What if now Q comes even closer to P, somewhere here at Q2, where x now is just 2.2, so it means y is just 2.2 square, which is 4.84. So this time again, the average of change of y as x changes from 2 to 2.2 is just going to be equal to 4.84 minus 4. Apologize for that. Minus 4. Gotta rub that. Minus 4 over 2.2 minus 2, which is going to be equal just to 4.2. So 4.2 now is the slope of this line here, PQ2. Okay, a straight line PQ2. But what if Q comes even closer to P, somewhere here, Q1, where the value of x now is 2.1, so the value of y is just 2.1 square, which is 4.41. This time, the average rate of change of y as x changes from 2 to 2.1 is just going to be to 4.41 minus 4 over 2.1 minus 2. Kwa hiyo, jibu litakuwa ni 4.1. Kwa hiyo, hii 4.1 again is just the gradient of a straight line kuanzia Q1 mpaka P. Sasa ona, jinsi Q inavyozidi kusogea karibu na P, ndio jinsi gradient of the line PQ inavyozidi kupungua. Okay, kwa hiyo hata tungesema Q isogee tena zaidi hapa, ingepungua. Lakini hiyo gradient itapungua, itafika mahali haiwezi kupungua zaidi. Hiyo mahali tunaita limiting value. Sasa hiyo limiting value ndio tunaitaka. Okay, kwamba hii gradient itapungua mpaka mwisho wapi? Ikishafika wapi haiwezi kupungua tena. That is what we want is a limiting value. Sasa let's consider Q sasa. Let us consider Q now. Q is just a particular point 2 plus h means y is just 2 plus h squared, like this one. Okay, and P ni ile 2,4. Manake nini? Manake Q move away from P at a distance h in the x direction. Okay, sasa the average rate of change of y as x moves from 2 to 2 plus h itakuwa ni 2 plus h squared minus 4 over this one is just 2 plus h minus 2. Okay, so this one is just equal to 2 plus h squared
is going to be 4 plus 4h plus h squared minus 4 over 2 plus h minus 2. So this one is just equal to 4h plus h squared over h. So this one is just, you can take out h, is just 4 plus h over h. So the gradient now PQ, the gradient of the line PQ is going to be equal to 4 plus h. So h represents a change in the value of x, okay, as the point moves from P. A change in the value of x is unknown. Sasa zile tulikuwa tunaongeza value known, okay? Tulitoka 2 tukaenda mpaka 3, maana h ilikuwa ni 1. Tulitoka 2 tukaenda mpaka 2.4, maana h ilikuwa ni 0.4. Sasa h is unknown. Gradient tunapata ni 4 plus h. Okay? Manake nini? Manake ni kwamba point kutoka kwenye P kwenda kwa value yoyote ambayo ni Q karibu na P at a distance h in the x direction, gradient of the line PQ sawa haiwezi ikawa chini ya 4. Okay? It is not going to be less than 4 kwa sababu imagine labda point Q sawa x value yake ni 2.000 kama hivyo 1, maana yake hapo ni 2.0001. Unaweza kuona kwamba Q this time ipo karibu sana na P. Ukija kutafuta gradient yake, maana yake hapo utaweka tu 0.001, itakuwa ni sawa na 4.0001. You can see that, okay? So as usual gradient imepungua, lakini haiwezi kupungua chini ya 4. It's impossible hiyo gradient ipungue chini ya 4. Sasa hiyo 4 ndio tunaita limiting value. Is what we call the limiting value equals to 4. Na hii limiting value 4 ndio tunaita gradient of the curve at point P. Ndio sasa kwa hapo tushaifahamu gradient of the curve. Sasa elimu hii itatusaidia kuelewa concept differentiations. So let me just say see you in the next tutorial.